Parutendere musatonga vanhu. Ungotsurwa unziva tangotita zvakanaka. Don't judge me. To say don't judge. Kunamata moyo munoverenga Romans chapter 12 verse 1. Worshiping is the heart. Go and read Romans chapter 12 verse 1. And verse 2. And verse 2. Paul says, for in the mercies of God I ask you. Kuti mupresente muviri yenyu chive chibayiro chitsvene chinofadza Mwari ndiko kunamata kwemoyo. That you might present your bodies as an earnest offering, and that is true worship. Ari kudzosera vanhu Old Testament. Kwayo takes us back to the Old Testament. Chipiriso kuti chigamuchirwe. And for an offering to be acceptable, mhuka isafanirwa kunge ikaremara. The animal was supposed to be not blemished. Isina gwapa. It was supposed to be spotless. Zvikanzi ndo kunamata kwemoyo nemamazwi kuti kana muchipinda chechi pamuri kuuya pagondo chechi paunopinda apa kunoti kunamata kwemoyo ndokuti muviri wako hauna chipomerwa. That is true worship. So when you enter these premises, you should be blameless. Zviri mumeso zvakaonekwa nemeso hazvina chipomerwa. What the eye sees should be blameless. Zvakabatwa nemaoko hazvina What the chipomerwa. hands touch should be blameless. Your waist part haina chipomerwa. What your waist does should be blameless. Nemakumbo haana chipomerwa. Where your feet go also should be blameless. But for your information, tine macouples ane muviri inogamuchirika pamalife partners avo but isemesa pamberi pedere. We need to understand that there are some couples whose bodies are acceptable to their spouses, but in heaven they are not. Nemhaka yekuti meso yavanhu haone zvaitika kumabasa. Because people don't see what happens at work. Meso yavanhu haone zvaitika kwavaswera uri. People don't see where we have spent our time in days. So kunamata kwemoyo zvinhu zvatoita nemuviri. True worship is what we do with our body. Mbundiranai. You may give each other hugs. Kisanai. Kiss each other. Bvisanai hembe sununguka itai zvose. Feel free to remove your clothes. But ita kuti ziva kuti tine rutongo rwuri mberi. But do it as you know that there is a judgment that lies ahead. Haisi chechi inorambidza vanhu kudya zvese. It's not the church that says don't eat this and that. Haisi chechi inorambidza vanhu kudhakwa. It's not the church that gives you prescription not to But inyaya yekuti pane pachanomira tobvunzwa. The only thing is there is somewhere where we shall be accountable. Ndakataurira maparents ari kuno. Let me talk to parents that Uzva kune vabereki vane simba muchechi. you know there are parents who have power in the church. Very influential. Vanodifenda vana vachiita musikana. They defend their children. Munogona kunge makabudirira pakudisiplinwa kwemwana pachechi. We could be there and we made it and he was not But handisingaziva nezvekuti pajudgment iyi muchanomirira futi. What I don't know is before God, are you going to be there to represent them? Kuna maelders vanakadzi vanonetsa chechi haifambi nokuda kwomukadzi waelder. Elders whose wives are a problem and the church is not. Ende vanhu havana zvavanogona kukuita nesimba rauinaro. No one can do anything to them because of. Imboita but apa handizivi kuti anomiririra here. I don't know whether you will stand on this. Vosikuari kuti tese tinofanirwa kumira. Everyone should appear. Imbodifendwa nababa vako. Go and let your father stand in and defend you. Mai vako vane simba even up to conference level. Your father talk and defend you even at conference. But apa parikudiwa munhu But wose. when it comes to heaven in courts, everyone should stand. So tinofanirwa kuva sober panyaya We yechinamato. need to be sober as we approach the issue of worship. Tinofanirwa kupiwa zvatakaita nemuviri. For we shall receive what we have done with our body. Kuimbira hakuna prize. Singing has no prize. Kuparidza hakuna prize. Preaching has no prize. Kudzosera zveguma hakuna prize. Taking tithes and offerings has no prize. Attending Sabbath services hakuna prize. Coming to church every day has no prize. But zviri kuitwa nemuviri zvanzi zvinofanirwa kubhadhara. And do with our bodies will get a reward. Mari inogona kunetsa muzimbabwe dhondova rikune prize kudenga pamusoro pezvauri kuita nemuviri. Let us be worried about what we do with our bodies. CV remurume rinotyisa. When we look at this man CV, At one time ndianorapa nokumutsa Eutychus angafa. sometimes he is the man who comes up and when Eutychus dies, he raises him. Mukaverenga one of the chapters inondirwadza muBible is that Numbers chapter 20. Let's go to Numbers chapter 20. It's one of the painful. Because of time hataiverengedu but munogona kunotarisa maakumba. We might not have time to read it, but let's read it at home. Inopresenta nyaya inorwadza. It brings before us a painful story. He spent 40 years ari mumba maFaro. This man spends 40 years in Pharaoh's household. Before asati atoenda mumba maFaro. Before he comes to Pharaoh's house, Moses ane background inorwadza kudarika vamwe vanhu. Moses has a very painful background that we have to talk about.
vana vanopawaisirwa mahousemates vachitambiswa denhana amiramira iye akanga ari kutsanga kurukuva kuna kutamba naye miri makangotarira. As some children were being left under the custody of their sisters and siblings, Moses was in the river, and Miriam watching from afar. As if it's not enough, ndokutorwa kwakaiswa muimba yemastrangers. And then he was taken from the river and put in a household of strangers. Paakadjust and adapting kugara mumba mune Ekoni. As he prepares himself to adjust and stay in an Ekon from the reed. Akura coleslaw salad. And now he's going through strange foods. Moving with the GG6. Denga rikati chibva toda kuti uende unofudza makwai kwaJethro nekuda kwemisikanzwa akanga aita. He is taken from the posh lifestyle and taken into the wilderness. Ndokuenda kunospend another 40. Ari kwakajasta upenyu hwekudya chikafu chemusango. To be a shepherd now adjusting from the coastal salad to bitter herbs in the wilderness. Denga rikati dzoka uya kunoda kudzokera kwawakabva. And then after 40 years, the heaven calls him from the wilderness back to where he came from the palace. Kwete kunogara muIjipti atoti mungwe for 2 minutes motobuda. Now not as a resident in Egypt or a man in the palace, but someone who has come to take people from Egypt and go. Ndokubuda neungano yevanhu vazhinji He takes out the great multitude out of Egypt. with the promise yekuenda kuKenani. Promising them that they are going to a promised land in Canaan. Vafamba. And as they have traveled for some time, Vakutoona Kenani. as they see Canaan before them, Vasvika. and they've arrived just at the borders, Mvura inopera. there is no water. They come to a place where there is no water to drink. Vanhu ndokuchema una Moses Aaron. People come to Moses and Aaron and they mourn before him. Bible renye nemunocheka Old Testament hapana pamunonzwa panonzi Moses akatadzira Mwari. Go and read After adzoka kufamba naKristu. the Bible does not say anywhere where Moses Hapana. there is no way. Ndokumhanya Mwari akati nohazvinetsi ende munotaura nedombo richakupai mvura. God says to Moses, to solve the water problem, go and talk to the stone, it will give out water. Nemaemotions and pressure. With the emotion and the pressure from the congregation, Ndokunorova dombo. Moses does not speak to the stone or point to it, but he And this is the first and last incident yatoona Moses achitadzira Mwari. that is the first and last incident where Moses Denga risati nemhaka kuti waita mavato pamutemo wangu Kenani. and the heaven says, because we One. have done this wrong, we are not going to get through to Canaan. And it's just one. Amwe nemwana unomira nezvakamira kusimbisana varume. One offense and then I say, no, just stay. Mvura yakatobuda zhinji vanhu vakamwa but Moses asingaendi. Lots of water gushed out and people drank, but Moses, that even when water came out, he was not going to go to heaven. Ndaona pano muri kuvaka. Munoziva kuti tinogona kutopedza kuvaka beautiful church but yakavakwa nenzira isiriyo. Elder, do you realize that we might finish building these beautiful buildings, but we would have done it wrong? Mwari anotendera kuti mvura ibude ende ungano ikanwa mvura but vasingazoti vakomana varamba. God allows water to gush out and people drink and they are happy, but I don't know that the leadership that has brought the water is Mutanga munogona kutobhabhatidza vanhu vakawanda vakatouya but Mwari achirejecta maleaders because of the method. We might baptize members and the church becomes strong, but God still rejects the leaders because of the methods they have. Leaders vakaeletwa mugore ra2025 as officers might be careful. The incoming leadership in 2020. Program inogona kutorekodwa successful The program mmeso is yevanhu recorded as but successful not mmeso yedenga. on people's eyes, but not in heaven. Zviri nani mvura isabude but uina Mwari. It's better to suffer complaints and you are with God, Panokufadza chaunga chamwa but denga than rakuramba. to bring waters to the multitude and God has rejected it. The good part ndeyoti Moses akanyimwa Kenani yepasi but yekudenga akaenda. Better for Moses because the earthly Canaan he could not inherit, but But isu hatizivi tinogona kuiwana yekudenga yetambonyimwa yepasi. what we don't know about ourselves is we might even fail to make it to the Canaan, earthly Canaan and the heaven. So kana Mwari akatonga Moses If God's judgment was on Moses nezvose zvaakaita of everything that he had done, which was haarespecte maprojects, God does not respect the success stories. haarespecte experience nekufamba Neither kwamaita. does he respect the experience that you did and how you Anofanirwa kutongwa ngaatongwe. He says, my judgment is on the act that you did. Ndo judgment irinonzi naPaul pachamira Mozisi achitongwa kuti anopinda here denga, pachamira naPaul achitongwa kuti anokodzera here. Ndo judgment yarufanirwa kutongwa zvekare newe. That is what Paul is asking now, that when Moses stands, you shall also have to stand. We need to be serious, guys. We need a serious approach Kana taakuita zvekunamata, when we come for prayer. rutombo ruchatomira vakomana vane mabhuku
Judgment is coming even to those that have read Ana one. Isaiah, Isaiah, ana Jeremiah, Jeremiah. vachidavirira pamusoro penyaya dzavo zvanzi the same judgment yaanofanirwa kunomira. On the throne, just like you said. You? Triumph. Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Ecclesiastes 11 verse 9. Rejoice, O young men, Farah, which is in your youth, Modito wako ne mojawa. and let your heart cheer you in the days of your youth. Vumira moyo wako kufadza mu mazuva ako eutsva wako. Walk in the ways of your heart, Famba nenzira iwe inoda moyo wako. and in the sight of your eyes. Ende uchiita zvinodiwa nemaziso ako. But know that for all these, God will bring you into judgment. Asaidangatira kuti mune zvese izvi zvauchaita Mwari achakuudza mutombo. Church haibatirire vanhu. The church does not disadvantage anyone. Nziitai zvose imbofara kufara chaicho zvonyatsoona kuti no ndiri kuona mapombi mabharuma evasikana magetsi imboitai zvose. It doesn't force you or suppress you to what you see and what you enjoy seeing in ladies. Ladies, michitaura kachirongoti this anospoila, John anospoila, and hatitospoila even the future. And the ladies are quite excited and saying, he spoils me, and you forget he's also spoiled. Hanzi ita panguva yeuyuto wako moyo ngaukufadze maziso ako unofanira kumbofara panguva yeuduko hwako nyatsoona kuti akoma ndafara. When you rejoice and you feel that I'm excited by it. Madhara akasara unyatsoona kuti pana ndafara. So that all people might even see that. With the free Wi-Fi uona zvinofanirwa kuonekwa. Go and see what the Wi-Fi is on. It's everything that you want to see. Ita masturbation yatoita zvinofanirwa kuitwa. Just do whatever you want. Just do it. But at the end iri kurwadza iri kuti urangarire kuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwe. Thing is remember that God. Kwakutibvunzwa kuti izvi ndiwo here saitei. Are you the one who did this? Are you the one who did that? Nemhaka yemboatendere tipedze naRevelation chapter 20 Allow us to finish with Revelation chapter 20, verse 11 verse 11, and up to 13. and we'll read up to 13. Then I saw a great white throne, and who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was no found a place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Ndakaona mumwe akanga akapegura agere pachigaro choushe wake chokutonga. Like an elder who was sitting at the throne, nyika nedenga rikatiza pamberi pake. and the heavens and the earth fled away from ndokuona vaduku nevakuru vamire pechimba. Great and small also come before the throne. Mabhuku rikazarurwa, And the kutonga books kukatanga. opened the judgment. Vana imbonzwai vanai vana vaMwari. Listen to this, my children. Patiri kurarama munoziva kuti every act yatiri kuita ine bhuku riri kunyorwa. As we live and we do everything, remember that everything is recorded. Rega ndingopfuurawo kuyuzi. Let me just go through it. Haisi nyaya yekuti pane vanhu It's not about whether there are people or not. muri mega pachikona kambazi Alone at campus there. munhu akubata chest kuti anoimbomira joni pane vanhu. Haisi nyaya yekuti pane vanhu, kune mabhuku. It's not about people that you stop whatever you want to do because there are books. Kune mabhuku. There are books in heaven. Elders, itai yamunoita haisi nyaya yekuti kambani inozoodhita, but kune mabhuku ari kudenga. It's not just do whatever you want, but it's not about what the company does. Matsatsa anogona kudhilitwa, but ekudenga achiripo kune bhuku. WhatsApp might be deleted, but remember there is a book in heaven. Hatizivi zvamunoita You mukufamba, don't know what you do as you go about, but bhuku riripo. but there is a book in heaven. So mukomana ari kuona bhuku riri kutorwa, So Paul is watching and he sees a book being taken. then another bhuku rikatorwa zvekare. John is actually saying another book was also taken. Ndokushegwa ndiro zvachiuya muchitestify. And the angels were called to come and testify. I try to imagine Tarira izvi mufunge pamusoro. baba vari pamberi,
The father is sitting, is at the mwanakomana aripo and the son is also sitting as there, our lawyer. and he is standing as our advocate. Bhuku rinotorwa, The book is taken, and angels acting on the behalf of my PP, my public prosecutor in Badabas, the angels are coming in as public prosecutors. presenting who is next to Ronald Mutanga. And then our name, your name is called. Then Christ, And then Christ says, tinomuziva, I know Sipodiho. mufundisi wechechi, This one was an elder. akatendeuka anotishandira, He is repented, he was working for you. mugamuchirewo. Please accept him. Baba unoti imbomira ndiroziva kuti no imbotarira mubhuku The father says, no, let's go through the book. watiparidza ake but une zvikwambo kumashure. He was preaching, but look at his past. What does he have? Yesu watiparidza akasune vakadzi vaviri. He was preaching, but he has two wives. Tarirai text iyo, Look at that written. voice note iyo. Look at those text messages and voice notes. So ngatiite tichiziva kuti mabhuku aripo. So let's do everything we do, knowing Vanhu vanogona kutadza kuona, people might not see what you do. maparents anogona kutadza Your kuona, parents might not have an idea. of your what partner you're anogona doing. kutadza kuziva, Your spouse might not even know what you're doing. but kune bhuku, But there is a book. kune bhuku. There is a book. Mwari udenga akuitire zvakanaka akuropafadza. May God bless us and keep us well. Amen.